আমরা astrophysics ডিসকাস করেছিলাম। It's time to solve past paper. First question is from May 22 for one variant of 10 question. Number 10 question. State Wien's displacement law. আমরা বইয়ে পড়েছিলাম lambda max into t is a constant. That was the Wien's law. এটা কি তারা বলছে যে lambda max, which is the wavelength of maximum intensity, is inversely proportional to the temperature or thermodynamic temperature. পরের পার্টটা চলে যাচ্ছে। Figure 10.1 shows the wavelength distribution of electromagnetic radiation emitted by two stars A and B. Rate of emission star A, star B, wavelength in micrometer given. The surface temperature of star A is known to be 5800 Kelvin. Determine the surface temperature of the star B. So আমরা কি জানি যে সারফেস টেম্পারেচার এবং ওয়েভলেন্থ এই দুটোর প্রোডাক্ট হলো কনস্ট্যান্ট। তাহলে স্টার এ এবং বি যেটার সারফেস টেম্পারেচার এবং ওয়েভলেন্থ লো, এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে আমি এইটার সেম অ্যাপ্লাই করতে পারবো ফর বি। এবং বির জন্য যেহেতু আমি ওয়েভলেন্থ ইজ গিভেন অ্যাট ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি, সো ওই ইনফরমেশন থেকে আমরা তার টেম্পারেচারটাকে ইজিলি ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো। অর্থাৎ টেম্পারেচার ইনটু দি ম্যাক্সিমাম intensity wavelength equals to temperature into maximum intensity wavelength of the second. So এখানে একটা unknown থাকবে, which is the temperature of the star at its surface, and the answer is 4500 Kelvin. Clear? Next, পরের পার্টটা আমরা বলে ফেলতেছি। Star B appears less bright than star A when viewed from the Earth. Use figure 10.1 to suggest with a reason how else the physical appearance of star B compared with that of the star A. So, বলা হচ্ছে যে star B appeared less bright. আমরা যদি একটু ফিগারটার দিকে তাকাই, বিকজ তারা আমাদেরকে ফিগারটাকে রেফার করতে বলছে। স্টার এর যে রেট অফ এমিশন, it's more than star B, right? So rate of emission, right? So more intensity light they release, but for B less intensity. But আমরা এটাকে লিখবো কিভাবে? মার্কস বলতেছে স্টার B has greater peak, মানে পিকটা কি অ্যাকচুয়ালি এখানে? এক মিনিট, স্টার B একটু ওয়েট করো। স্টার B looks greater. Star B is more peak. Wait. Highest peak belongs to the star A. Yes. Maximum intensity wavelength is more for a star B. That makes sense. But এখানে তো রেট তারা বলতে যাচ্ছে ব্রাইটার, ব্রাইটনেস কোনটা? এই তো মানে লেস ব্রাইট হচ্ছে বি। সো দ্যাটস নট দি কোশ্চেন। সো একটার জন্য যেহেতু ল্যাম্ডা ম্যাক্সটা বেশি, কার জন্য? ফর দি স্টার বি, এবং তার টেম্পারেচারটা এই জন্য কম। এটা আরেকটা বিষয়। কতটুকু টেম্পারেচার তার এটা আমরা দেখছি 4500, যেখানে স্টার এর জন্য টেম্পারেচার ছিল 5800, তাই না? তাহলে how does it make sense? The star B has greater peak wavelength. That makes sense. এটা রাখেন, star B has greater peak wavelength. তো peak wavelength যেহেতু হাই, তো আমরা এখানে রেফার করব যে as wavelength is high, its maximum intensity যেটা আমরা পাবো, and its maximum intensity, let me construct the sentence. Temperature and মানে টেম্পারেচার তো আমরা কম ক্যালকুলেট করেছি, এটাকে আমরা গ্রাফ থেকে কিভাবে বলবো? দ্যাট ওয়াজ বেসিক্যালি ইয়েস। এই জন্য তো ধরো গ্রাফ থেকে তো আমরা ওয়েভলেন্থের ভ্যালু ইউজ করে, খেয়াল করো,
তাসনিয়া গান্ধী, what you said is correct. টেম্পারেচার থেকে গ্রাফের টেম্পারেচার ভ্যালু থেকে তো আমরা টেম্পারেচার ক্যালকুলেট করলাম ফর বি। টেম্পারেচার ফর ইট ইজ লেস, এটা আমি বলছি, বাট শুধু গ্রাফ থেকে আমি কেমনে বলবো? শুধু গ্রাফ থেকে সিম্পলি চিন্তা করলে যে পিক wavelength is more which is shifted towards the right for what, for the B. খেয়াল করো ফিগার সবাই, peak wavelength for the B is how much? 0.65 micrometer, no? Okay, fine. So 0.65 micrometer is the peak wavelength for the star B. However, star A around 0.5, yes, 0.5 micrometer. 0.5 more or 0.65 micrometer is more. 0.65 micrometer is more. 0.65 micrometer যদি more হয় তাহলে এটা সারফেস টেম্পারেচারটা কম হবে, is because temperature এবং এই peak wavelength is inversely proportional. বলো কেন? তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে লিংক করব? red, higher wavelength means red, more reddish. এটা আসতেছে, এটা হলো পরের পার্ট। তোমার তোমার হায়ার ওয়েভলেন্থ মানে কি, তোমার টেম্পারেচারটা ইভেন্চুয়ালি কম, সো যেই পার্টিকুলার কালার অফ লাইটকে সে ইমিট করতেছে এটার ওয়েভলেন্থ হাই থাকা, এটার কনসিকুয়েন্সটাই হচ্ছে এটার টেম্পারেচারটা কম এবং এটার কালারটা হচ্ছে রেডিশ। বিকজ আমরা যে কালার কম্বিনেশন করছিলাম না যে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর স্টেলার পার্টের ক্ষেত্রে, ডিফারেন্ট স্টার হ্যাজ ডিফারেন্ট কালার্স। তোমরা ও লেভেল পড়ছিলা যে স্টেলার ক্লাসিফিকেশন O P A F G K M, so ওর জন্য the color was blue. So blue has the highest surface temperature. So তার মানে কি যে more the color shifted towards the red, colder the star surface temperature is. Okay, so এই particular জায়গায় the blue is actually there, but ওইটাতে যাওয়ার জন্য the basic construction টা, অর্থাৎ starting with the peak wavelength, relating with the color is the reason. Temperature bolo, wavelength is the reason. Wavelength represents that. That's it. Temperature is a consequence of that wavelength. Correct. আরেকটা পার্ট চিন্তা করো, যেটা হচ্ছে এটা আমরা অলরেডি দেখছি। ধরো সেম টেম্পারেচারের দুটো অবজেক্ট, একটা হচ্ছে স্মল আর একটা হচ্ছে বিগ, কোনটার টেম্পারেচার ডিফারেন্ট? একটা না, দুটো সেম, কোনটা বেশি ব্রাইটার অ্যাপিয়ার করবে? দ্য বিগার ওয়ান, বিকজ অফ দ্য সারফেস এরিয়া। তার মানে সারফেস এরিয়া বড় হলে কিন্তু তার যে ব্রাইটনেস যে ইস্যুটা, এটা কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে ইভেন দো দ্য টেম্পারেচার ইজ। তুমি কি এই পয়েন্টটা বলতে পারছো? So that's linked with the second idea of the Stephen-Boltzmann law, Stephen-Boltzmann constant, যেখানে আমরা সারফেস এরিয়াটাকে ইনকর্পোরেট করব, বাট এখানে কিন্তু সারফেস এরিয়ার ইস্যুটা একদমই এখানে। Yes, so if star B appears less bright than star A when viewed from the star, এবার figure 10.1, which is actually the graph, to suggest with the reason how else the physical appearance of the star be compared with star A. So that's the reason. Number one, the wavelength itself, and star B looks redder. মানে কি, it looks like reddish. এই যে reddish তার মানে কি apparent view of how you view a star, whether it's cold or whether its temperature is because of its color. So more the lambda max, more reddish it appears, more less brighter it appears. Yes, explanation দিয়ে আমরা ঢুকছি, but wavelength এর explanation টা কিভাবে linked? Because more the wavelength, more reddish it looks, and more wavelength it has less temperature because of the white. Yes, because temperature এবং wavelength are inversely proportional.
আমরা গ্রাফ থেকে সিম্পলি এইটা পিক করলাম যে ইট হ্যাজ হায়ার ওয়েভলেন্থ, সো লেস টেম্পারেচার। তো লেস টেম্পারেচার ক্যালকুলেশন আমরা করলাম, বাট এই ক্যালকুলেশনটা আমার প্রয়োজন নয়, বিকজ মোর ওয়েভলেন্থ এটার অর্থই হচ্ছে রেডিশ ইট উইল লুক লাইক, more redder it is going to be appeared. Again, this is apparent brightness, এটা কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালটা বলতেছি, অ্যাকচুয়ালটা ইজ ডিফারেন্ট। চলুন আমরা একটু সামনের দিকে আগে। এটা নিয়ে এখানে আমাদের কোনো ক্লু নাই। এই পার্টিকুলার জায়গায় মানে খেয়াল করে না, একটা হচ্ছে খেয়াল করে, গুড কোয়েশ্চেন, দাঁড়াও তোমার তোমার কোয়েশ্চেন যাচ্ছে, আপনাকে কোয়েশ্চেন করি। Rate of emission for star A is more and it has higher temperature as well, right? And star B, it has it has less rate of emission and it has less temperature, right? But greater wavelength. তাহলে কোনটার ক্ষেত্রে টেম্পারেচার বেশি? টেম্পারেচার বেশি for star A. Intensity emission বা rate of emission কোনটার জন্য বেশি? star A. তো স্টার এর এমিশনও বেশি, স্টার এর ব্রাইটনেস বেশি, স্টার এর টেম্পারেচার বেশি। হাউ অ্যাবাউট ইটস সারফেস এরিয়া? এনি ক্লু? তোমরা বলো, দাঁড়াও তোমরা বলো। সারফেস এরিয়া নিয়ে কোনো ক্লু আছে কিনা? স্টিফেন বোলসম্যান লর তোমরা কি পড়ছো ওটা লিংক করো, ইকুয়েশনটা লিংক করার চেষ্টা করো, ইকুয়েশন লিংক করো। হোয়াট ওয়াজ দ্য ইকুয়েশন? 4 পাই r স্কয়ার সিগমা t টু দি পাওয়ার 4, আর লেফট সাইডে কিছু l লুমিনোসিটি। লুমিনোসিটি হাই হওয়ার জন্য temperature to the power 4 multiply করে দেন, এটা proportional, more temperature more luminosities, more area more luminosities, temperature বেশি luminosity বেশি, then এটার surface area কেমন হওয়া উচিত? তো এবার তাসনিয়া বলো, regarding surface area, which one has the higher surface area you think, star A or B? Power over area. হ্যাঁ, তো luminosity equals to, or let's say constant, এই কনস্ট্যান্টটাকে যদি আমরা সাবজেক্ট করি সিগমা, that is luminosity divided by the area into temperature to the power 4, and yes, temperature to the power 4, তাহলে আমার luminosity divided by the temperature and the area, এই তো তার মানে এটার সাথে আমার রিলেশনশিপটা কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে এরকম, which is they are proportional. So surface area in general বেশি হলে তার luminosity high হবে, then the temperature বেশি হলে তার luminosity in general high হবে। সো সো এখান থেকে যদি অন্য আর কোনো ক্লু না থাকে, দেন আমরা অলরেডি কিন্তু টেম্পারেচার এটার হাই, সো এবং এটা রেট অফ এমিশনও হাই, সো এই দুটো থেকে অলরেডি আমি বলতে পারতেছি যে ইট অ্যাপিয়ার্স ব্রাইটার, বাট সারফেস এরিয়া রিলেশনশিপটা নট এক্স্যাক্টলি আপনি বলতে পারবেন যে এটা এতটুকু বেশি, বিকজ এই দুটো ফ্যাক্টরের যে মাল্টিপ্লিকেশন, ঠিক আছে, টেম্পারেচার টু দি পাওয়ার 4 হয়ে দেন এটা কন্ট্রিবিউট করে লুমিনোসিটিতে, and surface area কন্ট্রিবিউশনটা কতটুকু, not necessarily you can straightforward state it. So maybe a little less surface area will appear more brighter, maybe a little more surface area will be appearing less bright because of its temperature. Simple. ধরো তোমার কাছে একটা ছোট একটা বড় বাল্ব আছে, বিশাল এত বড় বাল্ব, আর একটা ছোট বাল্ব, but one is let's say 2000 watts and the bigger one is let's say 10 watts. Which one will appear more brighter? Of course 2000 watts. Why? Because it is converting more energy per second. But এখানে সারফেস এরিয়াটা কি, কোনটার বড়? বড়টার বড়, বাট এটা কি ইন্টেন্সিটি বেশি? ছোটটার কি ইন্টেন্সিটি বেশি? and টেম্পারেচার যদি চিন্তা করো, টেম্পারেচার এটার বেশি, এটা ঠিক আছে, বাট সারফেস এরিয়ার একটু কম, তার মানে ওভারঅল কম্বিনেশন মিলে it contributes to the luminosity, the surface area and the temperature and the constant is there as well, যদিও এটার কন্ট্রিবিউশনটা সবার জন্য সেম। এনিওয়ে, কামিং ব্যাক টু দি মেইন ডিসকাশন, আমরা আমাদের কোশ্চেন ডিসকাশনটাতে ব্যাক করি।
তারা এখানে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে পরের পার্টটাতে যে কি লাইন তোমার বি টু ক্লিয়ার আরিফ the line in figure 10.1 have been corrected for redshift state what is meant by redshift মানে কি extension of the wavelength property যে the star we are receiving the light from is getting away from us so apparent wavelength is greater first point ওরা এখানে নিয়ে এসেছে due to the movement of the star away from observer একদম all over মারছি ক্লিয়ার এটা সো আমরা যখন ওয়েভলেন্থটাকে রিসিভ করলাম এই এই অ্যাপারেন্ট ওয়েভলেন্থ যেটা আমি রিসিভ করলাম ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি মোর দেন উই শুড রিসিভ তাই এর অর্থ হচ্ছে যে ডেফিনেটলি অ্যাকর্ডিং টু দ্য আইডিয়া অফ দি ডপলার শিফট it's going away from us that's why the wavelength gets extended okay so source is moving away from the observer যেটা আমরা all level করেছি now coming back to the next question C2 explain how cosmologists are able to determine the light from the distant star has undergone redshift light যে redshift এর মধ্যে গিয়েছে cosmologists এটা কিভাবে observe করছে same by examining the absorption line spectrum so এই লাইন স্পেকট্রাম গুলো যখন তারা অবজার্ভ করেছে at laboratory and the light they receive from the star they compare করার পর তারা যদি দেখেন যে এই স্পেকট্রামের যে ডাইরেক্ট লাইন গুলো রয়েছে এই লাইন গুলো যদি রাইট সাইড থেকে শিফট হয়ে থাকে দেন দ্যাটস সিম্পলি দ্যাট শিফট বার্স্কিন কি বলতেছে by examining the lines in the spectrum and comparing with known spectrum laboratory যেটাকে আমরা কি referent spectrum or you can say known spectrum ওরা এখানে ওয়ার্ড ইউজ করছে known spectrum করতে পারি আমরা way better but ওরা বলছে ফাইন ঠিক আছে আমরা বেটারটা জানি বাট আমরা দেখলাম যে নন স্পেকট্রাম বাট নন স্পেকট্রামটা কোথায় যেটা আমরা ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করে পাবো ওকে ক্লিয়ার এটা বললাম সো আমরা অ্যাবজর্পশন লাইন স্পেকট্রাম গুলো কম্পেয়ার করব এক্সামিন করব with the non spectrum got from the laboratory and if the spectrum got shifted for the examined one or the received one towards right then it's an example of redshift and we can state that the star is going away from us এবং এখান থেকে আমরা ডেল্টা ল্যামডা বাই ল্যামডা এই ইকুয়েশন থেকে ডি বাই সি এই ইকুয়েশনকে লিংক করে আমরা এটাকে লাস্ট দিন দেখছি এবং এটা ইভেন অলবেলা ছিল ডেল্টা ল্যামডা বাই ল্যামডা ইকুয়ালস টু ডি বাই সি এখান থেকে আমরা ওই স্টার কতটুকু স্পিডে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এটা আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলবো ওকে আর কোনো কোশ্চেন এখানে আছে নাই নেক্সট কোন ভ্যারিয়েন্ট বলো তো 4 ওপেন করে নিই মেজর 4 তে আছে তাহলে 4 ওপেন ঠিক আছে কত নম্বর কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ওপেন করে নিই একটু ওয়েট করো কোশ্চেন নাম্বার ইয়েস গেটিং ইট কোশ্চেন নাম্বার হাবলস তো ওদের শুরু করেছে ওকে চলেন আমরা শুরু করি তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 9 May 22 42 variant say state Hubble's law হাবলের আমরা কিন্তু একটা ল শিখছি একটা ল কিন্তু আমরা এখানে লিংক করি নাই যেটাকে আমরা এজ অফ দ্য ইউনিভার্স নিয়ে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ইফ আই ক্যান ক্যালকুলেট দি টাইম অফ দি ইউনিভার্স দ্যাট ইট হ্যাজ বার্থ ফ্রম ইন টোটাল এজ অফ দি ইউনিভার্স এই এজ অফ দ্য ইউনিভার্সের সাথে হাবলস লর সেকেন্ড পার্সপেক্টিভটা ইউজ করে অ্যাকচুয়ালি অন্য একটা পার্সপেক্টিভ বের করা যায় হাবলস কনস্ট্যান্ট থেকে হাবল কনস্ট্যান্ট থেকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমরা এটা বের করতে পারি এনিওয়ে কামিং ব্যাক টু দি হাবলস ল স্পিড এবং ডিসটেন্স নিয়ে খুব সুন্দর একটা স্টেটমেন্ট সে আমাদেরকে দিয়েছে বলেছে speed is directly proportional to the distance first point where speed is the speed of recession of the galaxy and distance is the distance of the galaxy away from the observer এটাকে মেনশন করতে হবে একটু কষ্ট করে where speed is speed of recession of galaxy from observer that observer এর জন্য এই গ্যালাক্সির স্পিড রেসপেক্টিভ কত রিলেটিভ বিকজ তার আসল স্পিড কনসিডারেশন তো আমি করতে পারবো বিকজ রাইট সে এক্স্যাক্টলি কতটুকু স্পিডে মুভ করতেছে এইটা ক্যালকুলেশন করতে গেলে তো প্রবলেম and
উই আর অলসো মুভিং। সেকেন্ড থিং, সেকেন্ডটা হচ্ছে সে তার স্পিডের জন্য আহ সে যে ওয়েভলেন্থ গুলো ইমিট করছে এটা কিন্তু তার স্পিডের জন্য এক্সটেন্ডেড হচ্ছে না। রাদার ফর অবজারভার হু ইজ রিসিভিং দ্যাট ওয়েভলেন্থ, তাদের মধ্যে যে গ্যাপটা তৈরি হচ্ছে এটার জন্য, লাইক সে ফর এক্সাম্পল I am moving with my bike the speed of 100 kilometers per hour, and let's say তোমরা চারজন মিলে কোথাও চলে যাচ্ছ, তোমার চিন্তা করা যে স্যার একটু ছবি দিল, আমরা একটু কক্সবাজার থেকে যাচ্ছি, তোমরা কক্সবাজারে যাচ্ছ, তোমরা সামনের গাড়িতে, আমি পিছনে বাইক নিয়ে যাচ্ছি, আমার পিছনে ধরো আমার ফ্যামিলি গাড়ি যাচ্ছে, তোমরা হর্ন দিচ্ছ, এই হর্ন আমি যেটা শুনবো, will that make any difference in wavelength for me? Because all of them has the same speed 100 kilometer per hour, so and in the same direction. তার মানে এখানে wavelength is not going to be compressed when it reach to me, and if I give horn for you to you, and you will not listen a different sound that it is actually emitting, right? What does that mean? It's all about the idea of relativity. So if the speed of the galaxy, if I have to consider, then that would make the things even more forced and more difficult to calculate. It's not possible because তুমি স্পিড কনসিডার করতেছো, ডেফিনেটলি তোমার একটা রেফারেন্স পয়েন্ট, তোমার একটা স্টেশনারি পয়েন্ট লাগবে। যেমন আমরা যখন বলি 100 কিলোমিটার পার আওয়ার, আমরা কি আসলে 100 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে মুভ করতেছি? না, বিকজ আর্থ ইজ অলসো মুভিং, Earth is also moving, and within the Earth we are moving. So, what we move as relative, the ground of the Earth. Well, that's right. So it's all relative. অন্য একটা গ্যালাক্সির তুলনায়, let's say আমরা যদি অন্য প্ল্যানেটও চিন্তা করি, অন্য প্ল্যানেটের তুলনায় এক একটা প্ল্যানেটের তুলনায় আমার স্পিড এক একটা প্ল্যানেট, আমি যদি এখান থেকে লাইট ইমিট করতাম বা সাউন্ড ইমিট করতাম, যে সাউন্ডটা তাদের কাছে রিচ করবে, এক একটা প্ল্যানেটের জন্য এক্সটেনশন অফ দ্য ওয়েভলেন্থ ইজ গোইং টু বি আ লিটল ডিফারেন্ট। However, when it comes in terms of the galaxies, in terms of the stars we are receiving the light, তাদের জন্য কিন্তু আমাদের মুভমেন্টটা, আমাদের পরস্পরের মুভমেন্টের যে যে ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্সটা তাদের ডিরেকশনে তাদের স্পিডে মুভমেন্ট এবং আমাদের ডিরেকশন আমাদের মুভমেন্টটাকে ইনকর্পোরেট করা অলরেডি। ইটস বিকজ তার কাছ থেকে লাইটটা আমার কাছে আসছে, সে মুভ করতেছে, ওই লাইটটা আমি এখানে, আমি যখন মুভ করতেছি আমি তখন রিসিভ করতেছি। So I'm in movement, it is in movement, but relatively it's going away from us. So আমি যাই, সিম্পল, আমি যাচ্ছি, তোমাদের গাড়িটা আমাকে পাশ করে সাউন্ড করে চলে গেল, হর্ন দিয়ে গেল, এবার এই ইয়া দিয়ে লেটসে গাড়ির মাঝখান দিয়ে তোমার ইয়েগুলোকে সেপারেট করা যাবে, রোডটাকে সরাই দিয়া এবার আরিফা আমারে মাই দিচ্ছে, স্যার আশেপাশে চলে আসে। So that horn would appear to me as the extension of the wavelength when you move from, when it was you are coming towards me, I would appear, it would appear the compressed wavelength, right? So তাহলে যে এই পার্টিকুলার জায়গাটাতে কিন্তু আমরা একটা ডিফারেন্স মেক করলাম, because of the relative speed of separation or relative speed of approach. So the correct phrase here is this: the relative speed of approach and relative speed of separation. So once a star from a different galaxy or from our galaxy relative has some relative speed of approach, usually it has relative speed of separation, we receive an extended wavelength from them, and from their information we calculated everything. But the first thing is speed is directly proportional to the distance, first point. Second point is where speed is speed of recession of the galaxy from the observer, and distance of the galaxy away from the observer. কি লিখেছেন? Speed is directly proportional to distance. হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, পারফেক্ট, চলবে চলবে চলবে। তাহলে জাস্ট এটাকে একটু ভেঙে লিখছে আর কি, ভেঙে লিখলে ওই যে অনেকের জন্য বুঝতে সুবিধা হয়, যারা বোঝার জন্য বুঝতে সুবিধা হয় ওইভাবে লিখবেন। কেউ যদি একটা সেন্টেন্সে লিখতে চান যে স্পিড মেনশন করার পর এই স্পিডটাই হচ্ছে রেসিপন স্পিড, এটা না বলে আপনি সরাসরি রেসিপন স্পিড লিখতে পারেন, কারেক্ট।
Explain how cosmologists use observations of emission spectra from stars in distant galaxies to determine that the universe is expanding. So, well-known idea, all level এটা আমরা নিয়ে ডিসকাস করেছি। It's only because of the redshift আলোচনা করে আসছি। Just check করি মার্কস্কিম কি বলতেছে। মার্কস্কিম says wavelength of the spectral lines are greater than their known values, অর্থাৎ wavelength is greater, শুধু এতটুকু লিখলেও চলবে, wavelengths are greater। কোন wavelength? ওই যে স্পেকট্রাল লাইনের যে wavelength গুলো ছিল এগুলো greater কোনটার জন্য what you received with compared to what, with compared to the one which is the known value or the reference value or the one what you got in laboratory. Okay, so এটাকে তারা বলতেছে wavelength are greater, redshift shows stars moving away from, okay, ঠিক আছে, পরের পার্ট 9b exact all over same mark scheme. Explain how Hubble's law and the idea of the expanding universe led to the Big Bang theory of the origin of the universe. অর্থাৎ Hubble's law যে আইডিয়াটা দিল, স্পিড এবং ডিসটেন্স they are proportional, right? So distance যত বাড়ছে স্পিড তত বেড়ে যাচ্ছে, right? So অর্থাৎ further the galaxy is faster it is moving away from us, right? এই আইডিয়াটার সাথে বিগ ব্যাং থিওরিটার অ্যাকচুয়ালি রিলেশনশিপটা হচ্ছে the all parts of the universe moving away from each other. First, একদম all of it. Second point ওরা বলতেছে more distance of it are moving away faster is because simple যে বেলুনের যে এক্সাম্পলটা আমরা ডিসকাস করছিলাম যে further the dot another dot from the central dot we consider as the reference point, it আরো fast move করবে because everything is getting inflated, everything is getting expanding. এটা একটা আয়াত শেয়ার করছিল আমার সাথে, পরে একটা আয়াতে এটার এক্সপানশনটা দেয়া আছে যে it's expanding, universe is expanding, right? So it's expanding, এটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই, right? And আপনারা যে ওয়েভলেন্থ গুলো অবজার্ভ করতেছেন, however একটা সুন্দর পয়েন্ট এডেক্সেল এর কোন একটা পেপার এটা আসছিল, পার্টিকল ফিজিক্স এর কোন একটা ডিসকাশন, আর আই ফরগট দি এক্সাক্ট পয়েন্ট রাইট নাও, বাট আমি মনে করলো তোমাদেরকে এটা দিব। এটা নিয়ে কিছু সায়েন্টিস্ট তাদের একটা চমৎকার কাউন্টার আর্গুমেন্ট আছে, চমৎকার কাউন্টার আর্গুমেন্ট, মানে issue is not that ones who try to state their point that this might also be the reason why we are receiving light with greater wave. Seven heavens. Vast sky. And যখন বলা হচ্ছে যে মহাবিশ্ব expanding, how do you relate that sky with the universe? I don't know. It's fixed, but it কি expand করছে কি করছে না, and it's fixed at a safe particular benchmark. Like আমরা তো আমাদের জায়গায় আছি, বাংলাদেশের জায়গায় আছে, but it's revolving, it's expanding, everything is expanding, right? So ওই particular informationটা যদি দেয়া থাকে, যদি এটা আমরা খুঁজে বের করতে পারি through science or through the explanation of Quran and Sunnah, we listen and we will remember, that's it, if necessary for information like exam. But এটার সাথে অ্যাকচুয়ালি আমার জান্নাত জাহান্নামের রিলেশন, তুমি পয়েন্টটা বুঝতে পারছো? ধরো যে ইনফরমেশন গুলো আমি যদি একটু জিনিসটা একটু ঘুরাই, ধরো পুরো অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর যিনি ফাদার, he was a Muslim and he did a lot of things in astrophysics, medical science, starting from our anatomy, then the chemical, maths, logic, different জায়গায় Muslim scholar in the period of the caliphate they contributed a lot. আমার প্রশ্ন হচ্ছে তারা নামাজ রোজা হজ জায়গায় এই জায়গাগুলো আরো বেশি টাইম ইনভেস্ট করতে হবে rather than investing time on especially the science, let's say
অ্যাস্ট্রোফিজিক্স কথার কথা বলতেছি, ধরেন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর এই ডাইমেনশনটা, ডোন্ট গেট মি রং, আমি জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য বলতেছি, দ্যাট ডাজন্ট মিন আই বিলিভ ইন। অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর এই আইডিয়াটা আমার পার্সোনাল লাইফে ইউনিভার্সিটি এক্সপান্ডিং, এখানে এই হচ্ছে, এখানে এই হচ্ছে, এগুলো আমার লাইফে আমি কি কাজে লাগে আমার লাইফটাকে স্মুথ করতে, কারণ ইলেকট্রিসিটি, ইন্টারনেট, এগুলোকে আপনি ইউজ করলেন আপনার লাইফটাকে স্মুথ করলেন, কমিউনিকেশনটাকে বেটার করলেন, টাইম ইনভেস্টমেন্ট ডিক্রিজ করলেন, মনিটারি ইনভেস্টমেন্ট কমাই দিলেন, রাইট, আপনার কাজটাকে সহজ করলেন, সোজা কথা। এই যে 3 ইডিয়টস এর মধ্যে বলে না যে আহ, যেই যন্ত্রগুলো আমাদের হিউম্যানের কাজকে আসান করে, এই মেশিন, मशीन वही है जो इंसानों को की काज को आसान कर, এটাই হলো মেশিন। সুইচ দাবাও, ফ্যান ঘুরবে, সুইচ দাও ফ্যান ঘুরবে, দ্যাটস মেশিন। সুন্দর একটা ডেফিনেশন, খুব ভালো লাগছিল। তো এখানে আমি প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশন পাচ্ছি যে আমরা যে ফিজিক্স শিখছি বা সায়েন্টিস্টরা এখানে যে যে বাট ওইটার ওইটার ইমপ্লিকেশন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। হ্যাঁ, এখানে এবার হচ্ছে মেইন কোশ্চেন, এখানে একজন মুসলিম সায়েন্টিস্ট উনি তো এই টাইমটা অন্য কোনো জায়গায় দিতে পারেন। লেটস সে আমি যদি এই টাইমটা যেখানে আমি চিন্তা করছি, ইটস আ হিউজ ইনভেস্টমেন্ট অফ টাইম। বাই দ্য ওয়ে, আমরা যত কিছু করতেছি, এই হাবলস ল একদিনে আসে না, এই স্টিফেন বোলসম্যান ল একদিনে আসে না, এই নিউটনের ল, এই গ্যালিলিওর ল, এগুলো একদিন আসে। we're learning many things, and there are millions of people who were related to this idea to build on. Millions of people, literally. যেরকম that's for my visit. একটা সায়েন্টিস্ট ধরেন কোন একটা সায়েন্স সোসাইটিতে কাজ করতেছে, যেহেতু অ্যাজ আই সে ইটস ইসলামিক স্টেট, তার মানে সে একটা রং জায়গায় ইনভেস্ট করবে না, তাই না? তো সে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এই জায়গাটাতে ইনভেস্ট কেন করছে, এবং যে ব্যক্তিটা চিন্তা করতেছে যে ফর, আচ্ছা, anyway, এই এই ধাঁচটা একটু টালতে মধ্যে আছে, but what I'm saying is okay, but this okay, fine, ঠিক আছে, বলতে পারেন, but Quran itself has other challenges, yeah, and that's good enough for them. What Quran is for the other challenges that you cannot bring a surah like this, chapter like this, impossible, and the other issues of Quran. Anyway, coming back to the main discussion, so তাহলে why did actually they invested time? Simply চিন্তা করলে a thing that make the life easier for the people, for the current generation, or maybe for the future generation. Like astrophysics এর এই আইডিয়াটা ছাড়া আপনি যে নেভিগেশন করবেন, আপনি স্টার গুলোকে রেফারেন্স করছেন, ধরেন আপনি নেভিগেশন করছেন ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ, বিকজ আপনি যখন রাতের বেলা বরফের মধ্যে যাবেন আপনি কোন দিকে যাবেন, আপনি যখন সমুদ্রের মধ্যে যাবেন আপনি তো এখানে ছিলেন, আচ্ছা সেক্টর 7 নম্বর সেক্টর মসজিদে আমরা নামাজ পড়ি, এটা তো পশ্চিম, দিস ইজ ওয়েস্ট। হ্যাঁ, দ্যাটস দি বিগিনিং, আই সে দ্যাটস দি বিগিনিং। এরপরে পরের পার্টটা তো অন্য আলোচনা, বাট আই সে দ্যাট ওয়াজ দেয়ার নেসেসিটি, এন্ড উইথ দ্যাট নেসেসিটি দে ইনভেস্টেড টাইম। এন্ড তাদের আগেও ওই অনেক ধরনের ইনভেনশন আগেও ছিল, লাইক মৌনা মুভি ট্রায়াঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল চিন্তা করে, তারপর হচ্ছে সেটা শিপটাকে গাইড করে টুয়ার্ডস দ্যাট পার্টিকুলার আইল্যান্ড, যেখানে সে মোনার যে ইয়াটা ছিল তোমার, কি বলবো, যে বায়াস যে সোলটা ছিল সেটাকে সে পায়, তারপর হচ্ছে হার্টটাকে যখন সে প্লেস করে, এবার হচ্ছে কি সে পায়। এনিওয়ে, সো দ্যাটস পার্ট অফ দি, দ্যাট ওয়ার অলওয়েজ আ চ্যালেঞ্জ ফর দি তোমার কি বলবো যে ক্যাপ্টেন্স টু গাইড হুইচ ওয়ে টু মুভ, রাইট? একটা শিপ সমুদ্রের মধ্যে যাওয়া, ঝড়ের মধ্যে একবার তার ডিরেকশনটাকে যদি কোনো রকম ঘুরে ফেলে, তাহলে তো তোমাকে আবার আগের ডিরেকশনে ব্যাক করতে,
তুমি আর্টিফিশিয়ালি কেমনে ব্যাক করবো? তুমি আশেপাশে সব দেখছো, জাস্ট ওয়াটার, নাথিং এলস। তো which way to go? And it's night, right? দিনের বেলা এটা সূর্য না, ইভেন দিনের বেলা যদি সূর্য হয়, you need to know সূর্য কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এখানে আছে, এখন কয়টা বাজে, এবং এটার সাথে তার কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকা উচিত, তারপর তুমি এখান থেকে স্পেস কনসাল্ট আই মিন ফাইন্ড আউট করতে পারবে। বাট ইন জেনারেল যেটা বলতে চেয়েছিলাম, দি আইডিয়া ফর দি investment of time is related to make the people's life better, এবং যদি পিপল তার লাইফটাকে বেটার করতে পারে, if they can save time for communication, they could have more time to invest in the other part of worship to Allah subhanahu wa ta'ala। কমিউনিকেশনের জন্য যদি আমরা টাইমটাকে সেভ করতে পারি, যেটা আমরা সেল ফোন দিয়ে করি, কাউকে কোনো ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য নট নেসেসারি এখন আমরা সরাসরি গিয়ে এটা বলে আসি, রাদার আমরা জাস্ট ফোন কলে বলি যে এই ঘটনা ঘটছে। লেটস সে আমি তোমাদেরকে একটা কমন এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, আমার দাদি যখন মারা যান তখন অনেক ছোট, আমি আমার ফুফি বাসায় গিয়েছিলাম 100 কিলোমিটার দূরে এই মেসেজ দেওয়ার জন্য যে আপনার মা মারা গেছে। সো উনি আমার সাথে রেডি হয়ে চলে আসছেন, উনি আসার পরে তারপর জানা যায়। বাট এখন আমরা কি করতাম, লেটস সে ফ্যামিলি একটা গ্রুপ আছে, ফ্যামিলি গ্রুপের মধ্যে স্ট্যাটাস দিতাম সিচুয়েশন খারাপ খারাপ খারাপ, এন্ড শি ইজ নো মোর। তো ইনফরমেশন ইজ স্প্রেডেড। তো এই ইনফরমেশনটা আমাদের কি করছে, আমাদের টাইমটাকে সেভ করছে। এই টাইমটা থেকে আমি অন্য কাজ করতে পারতেছি। দ্যাটস উই ইনভেস্ট টাইম to invent something that saves our time, and so that we can use our time in the other perspective of my life. Okay, ঠিক আছে, পরের পার্টটা দিয়ে শেষ করে ফেলি, যদি 4টা বেজে গেছে। কি বলতেছে মার্সকিম ব্রো, all parts of the universe moving away from each other, more distant objects are moving away faster, matter must have been close together, very dense in the past. So এক্স্যাক্টলি সেম। এখন যেহেতু তারা ফাস্ট মুভ করতেছে, দূরেরটা যেহেতু আরো দূরে যাচ্ছে, সিম্পল, আপনি এটার সেন্টারে আছেন, জাস্ট চিন্তা করেন এটা হলো বিগ ব্যাং এর সেন্টার, আপনার পজিশন এখানে, খেয়াল করেন আপনার পজিশন এখানে, আরেকটা স্টারের পজিশন এখানে, আপনি এদিকে 1 কিলোমিটার স্পিডে মুভ করা, সেও যদি সেম 1 কিলোমিটার স্পিডে মুভ করে, তাহলে আপনাদের মধ্যে রিলেটিভ সেপারেশন হলো 2 কিলোমিটার, রিলেটিভ সেপারেশন 2 কিলোমিটার। আপনি এদিকে যাচ্ছেন ডানে, ওই স্টারটা বামে যাচ্ছে, সো রিলেটিভ সেপারেশন 2 কিলোমিটার। বা আপনার এইটার সাথে লেটস সে অন্য একটা স্টার আপনাদের আপনার কাছাকাছি, আপনি এদিকে যাচ্ছেন 1 কিলোমিটার, সে মেবি মুভ করতেছে 0.99 কিলোমিটার, তাহলে আপনাদের মধ্যে স্পিডের ডিফারেন্স কত, 0.01 কিলোমিটার only, but further it is faster they are moving away from us, that's the, yes, they are moving in opposite direction। এটাও যে স্পিডে মুভ করছে, এটাও যদি একই স্পিডে মুভ করে, এগেইন এটার সাথে কিন্তু ইউনিভার্স ইজ এক্সপান্ডিং অ্যাট অ্যান অ্যাক্সিলারেটিং রেট, এটার কিন্তু রিলেশন, এটা হলো জাস্ট বিকজ অফ দেয়ার পজিশন দে মুভ ফাস্ট। আর ওইটা যেটা বলছিলাম রিগার্ডিং দ্য ডার্ক এনার্জি, দ্যাট ইউ শুড রিড ফ্রম এডেক্সেল বুক। এডেক্সেল এই বইটা খুবই ভালো। ওকে, তাহলে আমরা একটা ছোট্ট ক্লাস টেস্টের ইন্তজাম করি, আমি টাইমিংটা জানিয়ে দিব, আপনি নোটিস দিয়ে দেন বলবে ক্লাস টেস্ট অন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স on Wednesday. Time will be declared soon. I have the question বানায় ধরা করব। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর